ঠিক আছে, okay, welcome to our second session on CKD. তো আমরা গতকাল আলাপ করছিলাম আহ, আহ, এই আমরা সিকিডি নিয়ে। হ্যাঁ, আমি আমার স্লাইডটা একটু স্লাইড কি দেখা যাচ্ছে? ফুল স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে। ফুল স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, ফাইন। তো আমরা গতকাল আলাপ করছিলাম যে সিকিডি নিয়ে, এবং আমরা এই স্টেজে এসে এসে আর গতকাল আমাদের ক্লাস শেষ হয়েছিল যে হাউ ক্যান ইউ রিটার্ড দ্য প্রোগ্রেশন অফ সিকিডি। তা আমরা প্রথমে বলেছিলাম যে আমাদের যে জিনিসগুলো করা দরকার টু রিটার্ড দ্য প্রোগ্রেশন অফ সিকিডি, প্রথমে আছে এডিকুয়েট ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল, ইউজ অফ RAAS blockers, use of SGLT2 inhibitors if GFR is more than 20 ml per minute, strict control of blood sugar, adequate glycemic control, mineralocorticoid receptor antagonist in some selected cases, dietary restriction আছে, avoidance of any nephrotoxic agents, statins, control of dyslipidemia, correction of chronic metabolic acidosis, correction of high serum uric acid, সেটা নিয়ে একটু কোয়েশ্চেন আছে। এনিওয়ে, লাইফস্টাইল মডিফিকেশন প্রসিডিউরস যেমন বডি ওয়েট কন্ট্রোল, এক্সারসাইজ, স্মোকিং, কুইটিং, এই জিনিসগুলো আমাদের। তো এগুলো ছিল আমাদের হোয়াট আর দ্য থিংস উই ক্যান ডু টু রিটার্ড দ্য প্রোগ্রেশন অফ সিকিডি। তারপরে আমরা আসলে এই এটা এটা নিয়ে আলাপ করেছি, এটা যাচ্ছে না আলাপে। আমরা বলেছিলাম যে হোয়াট ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল ইন সিকিডি। আমরা বলেছিলাম যে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল ক্যান ডিলে দ্য ডায়ালাইসিস বাই এ সিগনিফিক্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম। যেমন একটা যার ব্লাড প্রেশার 140/90, তার ব্লাড প্রেশার ইফ উই রিডিউস ইট টু 130/80, তাহলে dialysis can be delayed by at least 5 years. There are many landmark trials in diabetic kidney about the protective effects of kidney by RAAS inhibitors in diabetics, এবং these are all landmark trials. এগুলো সবগুলোই দেখিয়েছে যে we can return the progression of CKD by 20-25% by using ACE inhibitors or ARB. And these are the landmark trials of ACE inhibitors in non-diabetics. So it works both in diabetics and non-diabetics. তারপরে বলছিল ACE inhibitor ইয়ারবি কিভাবে কাজ করে, সেটা আমরা ডিটেইলসে যাচ্ছি না, আমরা এখান থেকে শুরু হয়। ওকে, সো আমাদের সেকেন্ড পয়েন্টটা ছিল SGLT2 inhibitors. SGLT2 inhibitors কিন্তু বেশ কয়েকটা বড় বড় ট্রায়াল হয়েছে with SGLT2 inhibitors, and SGLT2 inhibitors consistently show a risk reduction in cardio-renal outcomes in patients with CKD. যেমন ধরেন ক্রেডেন্স স্টাডিটা হয়েছিল অনলি উইথ টাইপ 2 ডায়ালাইসিস পেশেন্টদের উপরে, এবং সেখানে তারা দেখিয়েছিল যে relative risk is decreased with relative risk reduction in primary composite outcome. Primary composite outcome relative রিস্ক কমে গিয়েছিল, যেমন প্রাইমারি কম্পোজিট আউটকামে ছিল end-stage kidney disease, doubling of serum creatinine, renal or cardiovascular death. তো সেগুলো ডিক্রিজ করেছিল, এবং হ্যাজার্ড রেশিও ওয়াজ 0.7। মনে রাখবেন, হ্যাজার্ড রেশিও যদি 1 এর থেকে কম হয়, that means that is beneficial. So hazard ratio was 0.7 in patients who received SGLT2 inhibitors. The next trial actually has created a lot of interest. সেটা হচ্ছে ডাপা সিকিডি। কারণ ডাপা সিকিডি ট্রায়ালে আপনার both diabetics and non-diabetics were included. So patient with or without type 2 diabetes mellitus. এবং সেখানে দেখা গেছে রিলেটিভ রিস্ক রিডাকশন ইন প্রাইমারি কম্পোজিট আউটকাম ছিল, এবং হ্যাজার্ড রেশিও ওয়াজ 0.61 এখানে ডাপা সিকিডি they included patients with eGFR 25-75 ml per minute, and urinary albumin creatinine ratio was 200 to 5,000 milligram per gram. তারপরে most recently যে ট্রায়ালটা has shown good promises with SGLT2 inhibitors, সেটা হচ্ছে EMPA kidneyতে it included more than 6,600 patients, both diabetics and non-diabetics were included, এবং এখানে they included patients with a GGFR
20 to 45 ml per minute. So they went up to, they decreased the EGFR up to 20, so to include the patient. So, and urinary albumin creatinine ratio was more than 200 milligram per gram. So it is moderately increased. A2 and A3 all were included in the study. So EMPA kidney. And EMPA kidney also showed very good response with SGLT2 inhibitors. Hazard ratio was 0.72. So, cardiovascular mortality benefits in DAPA CKD were consistent regardless of type 2 diabetes status. তার মানে পেশেন্টের ডায়াবেটিস টাইপ 2 ডায়াবেটিস থাক আর না থাক, এই আমি একটু ঠিক করে নিই। Patient diabetes, type 2 diabetes, there is a primary composite outcome, relative risk reduction was 36%, all-cause mortality was reduced by 26%, and composite of cardiovascular death and heart failure hospitalization was reduced by 30%. And the patients without diabetes, without type 2 diabetes, the diabetes children, they also had relative risk reduction by 50% of composite outcome, 48% reduction in all-cause mortality, and 21% reduction in composite of cardiovascular death and heart failure hospitalization. সুতরাং এবং তারপরে recommendation was to 2024 KDIGO CKD guideline, management of CKD guideline recommendation was usually recommended in patients with type 2 diabetes, CKD and EGFR more than 20 ml per minute. It was a 1A, very high recommendations. তারপরে SGLT inhibitors recommended Acidosis CKD for the following: EGFR more than 20 ml per minute and urinary albumin creatinine ratio more than 200 milligram per gram. এখানে 1A recommendation, তার মানে very high recommendation. তার মানে সবার জন্য if the patient has got a urinary albumin creatinine ratio more than 200 milligram, তার কোনো সন্দেহই নাই SGLT inhibitor is definitely very effective. শুধু তাই না, যাদের urinary albumin creatinine ratio less than 200 milligram per gram, তাদের বেলায় recommendation is 2B, slightly less than 1A, but still it is quite strong recommendation. সুতরাং তার মানেটা কি? মানেটা দাঁড়ালো যে you should prescribe SGLT inhibitors in all cases of CKD if the patient has got an EGFR more than 20 ml per minute. আমাদের থার্ড পয়েন্ট ছিল in fourth point, I think, যে mineralocorticoid receptor antagonist we can use. So mineralocorticoid receptor and receptor antagonist recommendation in KDIGO 2024 CKD clinical practice guideline is stated as a non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist. Finerenone is suggested for adults with type 2 diabetes. I mean, this is indicated only in cases of diabetes with an EGFR more than 25 ml per minute, normal serum potassium concentration, and albuminuria more than 30 milligram per gram. তার মানে হচ্ছে A2 and A3, despite maximum tolerated dose of RAAS inhibitor. তার মানে হচ্ছে প্রথম you have to give RAAS inhibitors, and after maximum tolerated dose of RAAS inhibitor, if the albuminuria is persistently more than 330 milligram per gram and patient serum potassium is normal and EGFR more than 25 and patient has got type 2 diabetes, then you can add Finerenone in the treatment. And it has shown that in type 2 diabetes mellitus and CKD, Finerenone reduce the risk of all-cause and cardiovascular mortality in patients with type 2 diabetes and CKD. All the studies have shown that Finerenone is beneficial in type 2 diabetes mellitus. Now, diet in CKD, এটা একটা কিন্তু বিশাল বড় ব্যাপার, কারণ হচ্ছে সব পেশেন্টেরই প্রথমে পেশেন্টরা এসে জিজ্ঞেস করে, স্যার আমি কি খাবো? কারণ পেশেন্ট দেখা গেছে পেশেন্টরা প্রায় সবকিছু খাওয়াই বন্ধ করে দেয়, কারণ তারা বিভিন্ন মানুষের কাছে বিভিন্ন পেশেন্টের কাছে শুনে যে এটা খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না, এটা খাওয়া যাবে না। সো দে স্টপ টেকিং অলমোস্ট এভরিথিং, স্পেশালি প্রোটিন ইনটেক তারা খুব ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে দেয়, কারণ সব পেশেন্টরাই বলে যে প্রোটিন খাওয়া যাবে না। আর আমরা যখন প্রোটিন রেস্ট্রিকশনের কথা বলি, পেশেন্ট ভাবে প্রোটিন যদি কম খাইলে ভালো হয়, তাহলে বন্ধ করে দিলে আরো বেশি ভালো হবে। আসলে তা না। সমস্যা হচ্ছে যে এই জন্য আমাদের দেশের পেশেন্টরা আসলে
প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনে ভুগে থাকে আমাদের সিকেডি পেশেন্টরা। তো ডায়েটের ব্যাপারে কেডিগোর রিকমেন্ডেশন কি? ডায়েটের কেডি রিকমেন্ডেশন হচ্ছে 2024 সিকেডি গাইডলাইনে ওরা বলছে হেলদি অ্যান্ড ডাইভার্স ডায়েট। ডায়েট শুড বি হেলদি অ্যান্ড ডাইভার্স ডায়েট। ওদের একটা রিকমেন্ডেশন হচ্ছে half of your plate, whatever you eat, 50% should be fruit and vegetables, 25% will be animal or plant protein, and whole grains or starchy vegetables have another 25%. তার মানে আপনার খাবারের ম্যাক্সিমাম পার্টটাই হবে, সবচেয়ে বড় পার্টটাই হবে ফ্রুট অ্যান্ড ভেজিটেবলস, 50% of your diet. এবং they have advocated for more plant-based food than animal-based. সুতরাং you should try to take animal protein, plant protein if possible, or instead of animal protein. But still, there is no clear-cut indication that animal protein, plant protein is better than animal protein. But you should focus more on plant-based food than animal-based food. কারণ হচ্ছে there is less acidosis, less hyperkalemia, less hyperphosphatemia if you take plant-based food. And you should, but remember, you have to take some protein. There is less chance of protein allergy malnutrition. If you stop taking protein, then you will suffer from protein allergy malnutrition. এবং এনার্জি ইনটেকের রিকমেন্ডেশনটা হচ্ছে in adults with CKD 1 to 5T dialysis patients or post-transplantation who are metabolically post-transplantation, who are metabolically stable, they recommended prescribing energy intake of 25 to 35 kilocalorie per kg body weight per day. এখন কতটুকু প্রোটিন খাবে পেশেন্ট? In adults with CKD 3 to 5 who are metabolically stable, low protein diet recommend করা হয়েছে। Low protein diet মানে হচ্ছে 0.8 gram dietary protein per kg body weight per day. সুতরাং একটা 70 kg person should take 56 gram of dietary protein. একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে, 56 gram of protein মানে 56 gram of mass function. 56 gram of protein থাকে more than 300 or 350 gram fish and feed, fish and fish and meat. সুতরাং তো সেজন্য লো প্রোটিন ডায়েট মানে যে একদম প্রোটিন বন্ধ তা না। লো প্রোটিন ডায়েট হচ্ছে, ইনফ্যাক্ট টু বি অনেস্ট, আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই এই 60 গ্রাম প্রোটিনের বেশি সারাদিনে খাই না, মানে আন্ডার নর্মাল সার্কামস্টেন্সেস। সুতরাং 60 গ্রাম প্রোটিন, আমরা যে 0.8 গ্রাম প্রোটিন ডায়েটারি প্রোটিন পার কেজি পার ডে, এটাতে আসলে আমাদের যারা নর্মাল পিপল, যারা মিডল ক্লাস পিপল কিংবা নর্মাল পিপল যারা খুব বেশি প্রোটিন খায়, তাদের আসলে বেশি ডায়েটারি প্রোটিন রেস্ট্রিকশন দরকারই হয় না, কারণ তারা বেশি প্রোটিন আসলে খাই না। তবে অ্যাডাল্ট সিকিডি 5D and dialysis or on maintenance dialysis, maintenance hemodialysis or peritoneal dialysis, তাদের প্রোটিন ইনটেকটা একটু বেশি দিতে হবে। এই ডায়েটারি প্রোটিন ইনটেক অফ 1 to 1.2 গ্রাম পার কেজি বডি ওয়েট পার ডে। তবে বাচ্চাদের বেলায় do not restrict protein intake in children with CKD due to risk of growth impairment. The target protein energy intake in children with CKD G2 to G5 should be at the upper end of the normal range for healthy children or to promote optimal growth. এবং প্রোটিন টাইপের বেলায় কোন ধরনের প্রোটিন আমাদের খাওয়া উচিত, অ্যানিমাল প্রোটিন অর প্ল্যান্ট প্রোটিন, সেখানে রিকমেন্ডেশন হচ্ছে there is insufficient evidence to recommend a particular protein type. আসলে সেরকম স্ট্রং কোনো এভিডেন্স নেই এখন পর্যন্ত যে আমাদের কোন ধরনের প্রোটিন আসলে ইজ মোর হেল্পফুল। আমি একটা জাস্ট আপনাদের কিছু ধারণা করার জন্য কিছু ফুডের প্রোটিন কন্টেন্ট আমি দিয়ে দিচ্ছি। একটা হচ্ছে যে একটা অ্যাভারেজ এগ, হ্যাঁ, কিন্তু কন্টেন্ট 6 to 7 গ্রাম অফ প্রোটিন। হ্যাঁ, সুতরাং আপনার বুঝতে পারছেন, আপনি যদি শুধু এগ খান তাহলে আপনি ক্যান টেক 6-7 eggs, কিন্তু এটার খাওয়ার প্রয়োজন নেই, এবার খেতে হবে না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে একটা এগ কন্টেন্স অনলি 6 to 7 গ্রাম অফ প্রোটিন। আর এগুলো দেখেন 30 গ্রাম প্রোটিনের স্যাম্পলস অফ 30 গ্রাম প্রোটিন। এরকম বড় একটা চিকেন সাইজে এর মধ্যে 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে। এরকম বড় একটা বিফ মিটে আপনার এরকম প্রোটিন 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে। স্যামন এই 120 গ্রাম স্যামনে 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে। 120 গ্রাম টার্কি মিটে 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে। 5 eggs 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে।
100 গ্রাম টুনাতে 30 গ্রাম প্রোটিন থাকে। সুতরাং এগুলো সব এক্সাম্পল 30 গ্রাম প্রোটিন। তার মানে পেশেন্ট এর ডাবল খেতে পারে সারাদিনে। তার মানে আসলে কিন্তু প্রোটিন ইনটেক, প্রোটিন আমাদের দেশের মানুষ যে পরিমাণ প্রোটিন খায় তার আসলে বেশি রেস্ট্রিকশনের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমাদের পেশেন্টদেরকে সেটা একটু বুঝিয়ে বলতে হবে যেন পেশেন্টরা প্রোটিন খাওয়া একদম ড্রাস্টিক্যালি কমিয়ে না দেয়। কারণ আমরা পাচ্ছি প্রতিদিনই অনেক সিকিউরিটি পেশেন্ট যারা প্রোটিন এনার্জি ম্যালনিউট্রিশনে ভুগছে এবং অন্য প্রবলেম নিয়ে তখন তারা আরো বেশি সাফার করে। Sodium intake is very important. Sodium intake should be less than 2 gram, or American Heart Association recommendation is 1500 milligram of sodium per day, or less than 90 millimole of sodium per day, or less than 5 gram of sodium chloride per day. এখন এটা কতখানি, এটা আমাদের একটু বোঝা দরকার। এটা আমাদের চামচের হিসেবে কতখানি, এটা হচ্ছে less than 2 gram সোডিয়াম থাকে হচ্ছে হাফ টি স্পুনফুল, মানে হচ্ছে চা চামচের অর্ধেকটা পরিমাণ সল্ট আমরা খেতে পারি সারাদিনে, একজন সিকিউরিটি পেশেন্ট খেতে পারে সারাদিনে। হাই সোডিয়াম ইনটেক অ্যান্ড পোর গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল মে রিটার্ড বিপি লোয়ারিং অ্যান্ড প্রোটিনুরিয়া রিডিউসিং এফেক্টস অফ অ্যান্টি-হাইপারটেনসিভ এজেন্টস। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। অনেক পেশেন্ট তারা সোডিয়াম অনেক বেশি খায়, তো হাই সোডিয়াম ইনটেক অ্যান্ড পোর গ্লাইসেমিক কন্ট্রোল মে রিটার্ড ব্লাড প্রেশার লোয়ারিং and proteinuria reducing effects of antihypertensive agents. Dyslipidemia should be treated in CKD patients. A sharp study has shown us that a 70% reduction in cardiovascular events was observed in patients with stage 3, 4, 5 CKD with simvastatin ezetimibe compared with placebo. Okay, so we should treat hyperlipidemia or dyslipidemia in CKD patients. Statin, we can easily prescribe a statin. It's not necessary to adjust statin dose. It is adjust for the kanai, except in very advanced stage, CKD 4-5 stage. Still, statin is safe, and only for those যেসব ড্রাগগুলো কিডনি দিয়ে এলিমিনেট হয় সেসব ড্রাগ, সেসব স্ট্যাটিন গুলো জন্য আপনার ডোজ রিয়াকশন করতে হবে। বেশিরভাগ স্ট্যাটিনে আপনার ডোজ রিয়াকশন করতে হয় না। Drugs that are eliminated by the liver are the drugs of choice, fluvastatin, atorvastatin, pitavastatin, and ezetimibe. এইগুলো হচ্ছে drug of choice, কারণ এগুলো they are eliminated by the liver. সুতরাং kidney function doesn't matter. Okay. So fibrates, about fibrates. আমাদের অনেক পেশেন্টে আমরা দেখি যে ট্রাইগ্লিসারাইড, অনেক হাই ট্রাইগ্লিসারাইড নিয়ে আমাদের কাছে আসে, কিন্তু এদেরকে ট্রিট করা প্রয়োজন আছে কিনা। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, risk of myopathy increases more than 5 times when it is combined with the statin, and this is greater in CKD. আপনি যখন একটা ফাইব্রেট কে কম্বাইন করে স্ট্যাটিনের সঙ্গে, তখন কিন্তু মায়োপ্যাথির রিস্ক 5 times বেড়ে যায়, এবং the association with the statin may cause acute renal failure due to rhabdomyolysis. সুতরাং স্ট্যাটিনের সঙ্গে fibrates দিলে there can be rhabdomyolysis, and that can cause acute and chronic kidney disease or acute renal failure with patient with normal renal function. এবং যদি আমাদের এই fibrates দিতেই হয়, if this combination is necessary, fenofibrate must be used and strict monitoring must be carried out. শুধু আমরা যদি fibrate দিতেই চাই, আমরা fenofibrate ছাড়া অন্য fibrate গুলো আমাদের ইউজ করা উচিত না, এবং পেশেন্টটা should be strictly monitored, যে তার ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যাচ্ছে কিনা, তার সিপিকে বেড়ে যাচ্ছে কিনা, rhabdomyolysis হচ্ছে কিনা, সুতরাং সেগুলো আমাদের দেখতে হবে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কি, ট্রাইগ্লিসারাইড কিন্তু হাইপারট্রাইগ্লিসারাইডে কিন্তু এই cardiovascular risk খুব বেশি নাই। Given the lack of evidence on the cardiovascular benefit of hypertriglyceridemia, in treatment with fibrates is not recommended in CKD, particularly in combination with statin. Ezetimibe easily prescribed করা যায়. This efficacy along with simvastatin has been demonstrated in CKD patients in SHARP study. A dose adjustment is not necessary in renal failure. তো কেডিগোতে আমাদের রিকমেন্ডেশনটা কি, আমাদের এলডিএল কোলেস্টেরল শুড বি লেস দেন 70 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। যদি সেটা সম্ভব না হয়, there should be at least 50% reduction of the previous, if the objective of 70% LDL cholesterol less than 70 milligram per deciliter is not achievable. Chronic metabolic acidosis, several studies have shown that correction of chronic metabolic acidosis has beneficial effects in CKD patients. To inhibit excessive protein catabolism, to inhibit calcium mobilization out of the bone.
In a trial, a significant improvement in the rate of decline of GFR was encountered in stages G4 CKD patients treated with sodium bicarbonate to render sodium bicarbonate level at 22 millimole per liter or above. And study done by Jiang et al. Has shown that if we treat the patients of G4 or G5, G4 CKD or G3 CKD, and if we treat them with sodium bicarbonate, and we can bring the sodium bicarbonate level up to 22 millimole, there is a beneficial effect and delays the progression of CKD. Obesity. There are data that support that the reduction of weight and intake of fat may decrease the risk of CKD. Treatment obesity in CKD patient must be non-pharmacological. আমাদের মনে রাখতে হবে CKD তে obesity is a risk for CKD. True তাই না? CKD হলে আপনারা জানেন যে secondary FSGS হয়, and that can also obesity হলে secondary FSGS হয়, that can also lead to CKD. সুতরাং আমাদের weight should be reduced in patients who are obese. Treatment obesity in CKD patient must be এবং ট্রিটমেন্টটা হওয়া উচিত must be non-pharmacological. অনেক ড্রাগ পাওয়া যায় to reduce obesity, সেগুলো আমাদের ইউজ করা উচিত না, and consist of physical exercise and low calorie diet. The use of drug to reduce appetite is not indicated in CKD patients. কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো appetite reduce করে, সেগুলো CKD patient is not indicated. Smoking. Data have been published that link this habit of renal function deterioration in the general population. একটা MRFIT study হয়েছিল, the study by Briganti et al. And also another study in diabetes patients showed that just smoking increases the renal function deterioration. Therefore, all patients with CKD, we must ask patients about their tobacco consumption in all consultation that we perform. Empathy, and we should be empathic, but firm and motivated advice should be given to smokers to encourage them to quit smoking. We should encourage the patient to quit smoking if the patient is a smoker. Hyperuricemia. The recommendation of hyperuricemia is controversial because there are some studies which have shown that decreasing the uric acid level decreases the progression of CKD. But there are some studies which have shown that decrease the uric acid level has no effect on the progression of CKD. Still, most of the guidelines do not recommend treating unless the patient has got symptoms due to hyperuricemia. So, clinical guidelines do not recommend treating asymptomatic hyperuricemia. In those with symptomatic hyperuricemia and mild to moderate renal failure, febuxostat administration has demonstrated greater efficacy and a similar safety to erlotinib without need to adjust the dose. So you can, if you want to give, you can give febuxostat in patients with CKD if you want to treat hyperuricemia. But treatment is recommended in all the guidelines. The treatment is recommended if the patient has symptoms due to hyperuricemia. There is no recommendation to treat asymptomatic hyperuricemia, though some studies have shown that if you treat asymptomatic hyperuricemia, you can delay the progression of CKD. But there are other studies which have shown the opposite. That's why recommendation is not given favor of any of those. Anyway, you should be very careful about what drugs people have been taking because we need to prevent drug-induced nephrotoxicity. Assess baseline renal function prior to indicating potential nephrotoxic drugs. Adjust medication doses based on renal function as needed. Avoid nephrotoxic drug combinations. Use non-nephrotoxic alternatives whenever possible. Correct risk factor for nephrotoxicity before initiating drug therapy whenever possible. And limit dose and duration of therapy. Radiological contrast use করার আগে patient should be adequately hydrated so that radio contrast induced nephropathy is less. সুতরাং আমাদের ড্রাগের ব্যাপারে খুব কেয়ারফুল হতে হবে। আজকে একটা পেশেন্ট এসেছিল আমার কাছে, সেই পেশেন্টটা ভালোই ছিল, লং টার্ম সিকেডি, তার ক্রিয়েটিন ছিল বিটুইন 2 to 2.5। আজকে সে আমার কাছে নিয়ে আসছে ক্রিয়েটিন 8। তা আমি অনেকক্ষণ হিস্ট্রি নেওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে সে মাঝখানে সে পড়ে যে ব্যথা পেয়েছিল and he took নেপ্রক্সন, মানে NSAID নেপ্রক্সন খেয়েছে 3 থেকে 4 দিন। এখন এই জন্য তার ক্রিয়েটিন বেড়ে গেছে।
সুতরাং আমাদের এই নেফ্রোটক্সিক ড্রাগের ব্যাপারে খুব কেয়ারফুল হতে হবে। একটা জিনিস আমাদের স্বীকার করতেই হবে, আপনার যদি সিকেডি পেশেন্টদের প্রেসক্রিপশন দেখেন, যে পলিফার্মেসি অ্যান্ড হাইপার পলিফার্মেসি আর ভেরি কমন অ্যামং সিকেডি পেশেন্টস। সিকেডি পেশেন্টদের অনেকেরই প্রেসক্রিপশনে 15টা 16টা 20টা করে ওষুধ লেখা থাকে, উইচ ইজ, এই যে দিস আর দ্য প্রেসক্রিপশন। আমি আমার চেম্বারে এই ছবিগুলো তুলেছি অন্যদের প্রেসক্রিপশনে, কারো নাম লেখা নাই, কিন্তু কথা হচ্ছে যে এতগুলো ওষুধ সিকেডি পেশেন্টদের সবাইকে দিতে হবে কেন? মানে দিস ইজ পলিফার্মেসি। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অনেক ওষুধ দিতে হয়, যেমন ডায়াবেটিক থাকে, হাইপারটেনসিভ থাকে, তারপর তার সিকিডি অন্যান্য কমপ্লিকেশন থাকে, হার্ট ফেলিয়ার থাকে, কিংবা অ্যানিমিয়া থাকে, অনেক দিতে হয়। কিন্তু আমাদের উই শুড বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট প্রেসক্রাইবিং ইন সিকিডি. Prescribing drugs in CKD is a challenge, and prescriber should always take GFR into account when drug dosing. When we are choosing the dose, we should be take GFR into account. We should be, because many drugs and their metabolites is excreted through kidney. সুতরাং আমাদের এটা জানতে হবে যে কোন কোন ড্রাগ কিডনি এক্সক্রিট হচ্ছে, এবং রিস্ক ইজ মোর যেখানে pharmaceutical effective dose and toxic dose are very close. সেখানে a small increase in the excretion of the metabolite or the drug can cause toxicity. সেজন্য আমাদের we should be careful about prescribing drugs in CKD patients. এবং এই যে পলিফার্মেসি, এটা প্রিভেলেন্স কিন্তু শুধু আমাদের দেশে না, এই প্রিভেলেন্স অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ কোয়াইট হাই ইন CKD patients. This is a systematic review and meta-analysis by Lina Nasarallah et al. And they studied on prevalence and global trends of polypharmacy in patients with chronic kidney disease, and they found that overall pooled prevalence of polypharmacy among patients with CKD was 69%. A huge number. 69% patient had polypharmacy. And polypharmacy has been associated with a variety of clinical outcomes. It has been independently associated with an increased risk of all-cause and cardiovascular mortality. Furthermore, polypharmacy is also associated with an increased risk of falling, hip fracture, malnutrition, and impaired quality of life. This is a prospective study of National Health and Nutrition Examination Survey by Joan Wang and his team. They studied polypharmacy, chronic kidney disease, and mortality among older adults, and they found that those people who had polypharmacy and CKD, they had a hazard ratio of 1.34 of all-cause mortality compared to those who did not have polypharmacy in CKD. So, এখানে hazard ratio is 1.04, or এখানে hazard ratio is 1.34. So the all-cause mortality is increased in patients with CKD who has also got polypharmacy. And not only that, cardiovascular mortality is increased in CKD. Hazard ratio is 1.47 in patients with CKD with polypharmacy compared to CKD and no polypharmacy, where hazard ratio is 1.03. সুতরাং they concluded that participants with polypharmacy had a 27% and 39% higher risk of all-cause and cardiovascular disease mortality, respectively. সুতরাং আমরা যে পলিফার্মেসি, আমরা যে ওষুধ লিখি, কত যে ওষুধ আমরা বিনা কারণে লিখি, তার একটা লিস্ট আমি জোগাড় করার চেষ্টা করেছিলাম। তবে এই লিস্টটা অনেক ছোট, এই লিস্টটা আরো এর থেকে 3 থেকে 4 গুণ। যেমন আমরা unnecessarily calcium, vitamin D, calcitriol এগুলো লিখে থাকি, benzodiazepine, clonazepam, PPI, baclofen, gabapentin, diuretics, N-acetylcysteine, with taurine, keto-analogues, একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে এখন keto-analogues লেখার, keto-analogues amino acids, montelukast, erythropoietin, multivitamins, food supplement, probiotic. সুতরাং এরকম অনেক ওষুধ আমাদের এই আমরা বিনা কারণে অপ্রয়োজনে লিখে থাকি। We should be careful about benzodiazepine. Clonazepam and alprazolam are primarily metabolized by the liver, and the metabolites are eliminated by the kidney. Due to the possibility of excess accumulation of metabolites and the unknown effects of such accumulation therapy, clonazepam and alprazolam should also be administered cautiously in patients with renal impairment. CKD, both are exclusively eliminated renally, and patients with chronic kidney disease are at risk for toxicity. Gabapentin and pregabalin are commonly used for neuropathic pain. Baclofen, এটা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আমার মনে হয়
এভরি 15 days একটা পেশেন্ট একটা কিংবা তার থেকে কম সময় আমি একটা পেশেন্ট পাই যেখানে ব্যাকলোফেন খেয়ে এনকেফালোপ্যাথি নিয়ে ভর্তি হচ্ছে হাসপাতালে। ব্যাকলোফেন ইনডিউস এনকেফালোপ্যাথি, even a single tablet of 10 milligram, low dose 2.5 milligram BD with a cumulative dose approaching 20 milligram can result in encephalopathy. Hence, it is prudent to avoid the drug in CKD patients and look for an alternative drug. A muscular pain, muscle stiffness, হেনাতেনা এইসব কারণে ব্যাকলোফেন লেখা হয়ে থাকে এবং সেই baclofen induced encephalopathy খুব common in CKD patients. So we should be careful about baclofen. The clinical data regarding the effects of NSAID in CKD population are limited and have failed to show any neuropathic effect. Short-term oral NSAID administration in CKD patient stage 3 showed no difference in renal function compared to placebo. Similarly, NSAID administration failed to show any therapeutic effect on the proteinuria level of CKD patients with or without diabetes. সুতরাং এই N-acetylcysteine, there is no scope of writing N-acetylcysteine in CKD patients. এইটা হচ্ছে আরেকটা এখনকার ফ্যাশন টু রাইট keto-analogues of amino acids. ব্যাপারটা কি জানেন? ব্যাপারটা হচ্ছে keto-analogues amino acids ইউজ করা হয়েছে এবং এটার কিছু বেনিফিশিয়াল এফেক্টসও পাওয়া গেছে। এই স্টাডিগুলো আমি দেখাই, এগুলো সব স্টাডি উইথ keto-analogues। কিন্তু তারা কতগুলো keto-analogues ইউজ করছে আপনি কি জানেন? 1 pill per 5 kg per day, মানে হচ্ছে পেশেন্টের ওজন যদি হয় 70 কেজি তাহলে 14টা কিংবা 15টা ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। পেশেন্টের ওজন যদি হয় 80 কেজি 16টা ট্যাবলেট দেওয়া হচ্ছে। এবং শুধু তাই না, এই যারা keto-analogues তৈরি করে সেই লিটারেচারে লেখা আছে টু টেক 6 to 8 tablets 3 times daily during meals. Not only that, আপনি যদি স্টাডিগুলো খেয়াল করেন, every study has incorporated very low protein diet, very low protein, VLP, very low protein, all studies, because keto-analogue amino acids only has beneficial effect if the patient is on very low protein diet. Very low protein diet মানে 0.3 to 0.4 gram per kg per day. This type of diet is very difficult to maintain, and you need a strict supervision of a dietitian to ensure very low protein diet. শুধু তাই না, এক একটা ট্যাবলেটের দাম হচ্ছে 40 থেকে 50 টাকা। সুতরাং আপনি if you take say 20 tablets a day, সুতরাং you are using 800 to 900 টাকা for keto-analogues daily. So what's the point? আমি জানি না, এটা আমাদের দেশে সব প্রেসক্রিপশনে দেখা যায় keto alpha 1+1+1, এটার কোনো মানি নেই এই প্রেসক্রিপশনে, কিংবা 2+2+2, এটার এই প্রেসক্রিপশনে কোনো মানি নেই। আপনি যদি চান তাহলে আপনাকে দিতে হবে এডিকুয়েট ডোজে এবং পেশেন্ট শুড বি অন ভেরি লো প্রোটিন ডায়েট, এবং সেই ভেরি লো প্রোটিন ডায়েটটা স্ট্রিক্টলি কোনো ডায়েটিশিয়ান দিকে দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে, কারণ এত লো প্রোটিন ডায়েট সাধারণত আমরা খাই না। ওকে, আমাদের মনে হয় নাও ইটস টাইম টু সে বাই বাই পিপিআই। আমাদের প্রত্যেকটা প্রেসক্রিপশনে অনেকগুলো ওষুধ থাকে এবং তারপরে একটা পিপিআই রাখা থাকে, এবং এটা অনেকটা পেশেন্টরা বলে যে স্যার এতগুলো ওষুধ দিলেন, একটা গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ দিয়ে দেন, তাহলে সব ওষুধ হজম হয়ে যাবে। এটা অনেকটা হজমালা টাইপের পিপিআই। তো আমরা কোন ধরনের ইন্ডিকেশন ছাড়াই পিপিআই প্রেসক্রাইব করি। পেশেন্ট এসে বলে আমার গ্যাস বলে পৃথিবীতে কোনো অসুখ নেই, এবং গ্যাসের কোনো চিকিৎসা পৃথিবীতে নেই। সুতরাং এটা কোনো অসুখ না, গ্যাস আসলে ছিল গ্যাস্ট্রিক আলসার। প্রথম পেশেন্টরা আলসারটা বাদ দিয়ে দিয়েছে, মানে ছিল এতদিন গ্যাস্ট্রিক, এখন ট্রিকটাও বাদ দিয়ে দিয়েছে, এটা হচ্ছে গ্যাস, এবং গ্যাসের জন্য তারা এই পিপিআই খেয়ে থাকে। আপনি না দিলেও দোকান থেকে কিনে খাবে। এখন পিপিআই may trigger acute interstitial nephritis, a potentially severe adverse event commonly associated with acute kidney injury. And not only that, prolonged use of PPI may increase the risk of chronic kidney disease. It has been shown by different studies. If you take PPI for a long time, you can develop CKD. So we should stop taking PPI unnecessarily unless the patient has got proper indications for using PPI. Anyway, আমরা তখন যেটা আলোচনা করলাম এইগুলো হচ্ছে which can be up to this level of treatment can be administered by primary care physician or internist or internal medicine specialist. But when the patient reaches CKD stage 4 or 5, you may need to refer the patient to a nephrologist for discussion. এবং যখন higher levels of proteinuria থাকবে, rapidly declining GFR,
proteinuria with hematuria, poorly controlled hypertension, people with rare genetic cause of CKD. এইসব case you need to refer the patient to a nephrologist for discussion or a specialist assessment. Okay, so আমাদের next step হচ্ছে management of complications. এখন CKD পেশেন্টদের কি কমপ্লিকেশনস কমনলি হয়? অনেক কমপ্লিকেশনস হয়, hematological disturbance of fluid balance, cardiovascular disease, dermatology, endocrine dysfunction, CKD MBD একটা খুব important complication, chronic kidney disease, mineral and bone disorder, neurological muscle functions, metabolic stress, electrolyte abnormalities, risk of infection, so lots of complications. আমরা প্রত্যেকটা নিয়ে আলাপ করতে পারবো না, আমাদের এত সময় নেই, আমরা কয়েকটা কমপ্লিকেশনস নিয়ে আলাপ করবো। প্রথমে আসি আমরা কার্ডিওভাস্কুলার কমপ্লিকেশনস। একটা জিনিস আমাদের জানতে হবে, cardiovascular disease is the leading cause of death in patients with CKD. 42% in a study, USRDS data, these are USRDS data, এবং সেখানে দেখা গেছে cardiovascular disease is the cause of death in 42% of CKD patients. And there are other causes as well, but 42% CKD patients die of cardiovascular disease, and other also have cardiovascular disease. Most of the patients with CKD have some form of cardiovascular disease. CKD per se is considered to be a coronary artery disease equivalent, and in fact, persons with early stage CKD are more likely to die of CVD, cardiovascular disease, than progress to end-stage renal disease. তার মানে একটা CKD patient, early stage CKD patients more likely to die of cardiovascular disease than end-stage renal disease. Cardiovascular complications are common. Leading cause of morbidity and mortality in patients are every stage CKD. Albuminuria is now regarded as a major risk factor for cardiovascular disease. 10 to 200-fold increased risk compared to age and sex match general population. Most patients with CKD succumb to cardiovascular disease before ever reaching CKD stage 5. Attention in patient care to be given in earlier CKD stages for the prevention of cardiovascular complications. মনে রাখতে হবে, cardiovascular complications খুবই কমন, পেশেন্ট মারা যায় cardiovascular disease, সুতরাং you should be careful about cardiovascular disease in CKD patient. সেটা আমরা কালকে আমি বলছিলাম না, cardiovascular kidney metabolic syndrome, এই ওষুধটা নাম হওয়া উচিত। কারণ যখন আপনি CKD ডেভেলপ করেন, at the same time you are also developing cardiovascular disease. সুতরাং আপনার এটা আসলে এই CKD এর নামটা চেঞ্জ করে হয়তো একসময় cardiovascular kidney metabolic syndrome এই ধরনের নাম চলে আসবে। এটা হচ্ছে আপনার cardiovascular mortality graph in general population, আর এটা হচ্ছে cardiovascular mortality graph in people on dialysis. ওকে, এখন দেখেন a 25-year-old young patient on dialysis has equal chance of mortality from cardiovascular disease like a 85-year-old person in the general population. দেখেন কত, তার মানে cardiovascular disease is increased by around 300% in dialysis patients, and then that is also true for other stages of CKD. তো আমাদের একটা আশার ব্যাপার হচ্ছে যে different studies have shown credence, declare TIMI, canvas program, EMPA outcome, EMPA kidney, and DAPA CKD, all those studies have shown that SGLT2 inhibitor has a very beneficial effect in reducing the major adverse cardiovascular events like non-fatal myocardial infarctions, non-fatal stroke, or cardiovascular death. So moderate benefit of the SGLT2 inhibitors on major adverse cardiovascular events with proportional risk reduction by about 10% risk reduction high in SGLT2 inhibitors. এটা একটা ভালো খবর. Not only that, there is also reduction of hospitalization due to heart failure in patient receiving SGLT2 inhibitors. একটা ইম্পর্টেন্ট cardiovascular complication হচ্ছে pericardial disease, এবং এটা অ্যাডভান্সড ইউরেমিয়াতে পাওয়া যায়। Usually patient present with chest pain with respiratory accentuation accompanied by frictional. ECG, if you do an ECG, you will get PR interval depression and diffuse ST segment elevation. And this is pericarditis. Uremic pericarditis is an absolute indication for the urgent initiation of dialysis or intensification of the dialysis prescription in those already receiving dialysis. এবং hemodialysis should be performed without heparin. If you use heparin in a patient with pericarditis, then patient can develop
hemopericardium. Now, next complication is anemia. Anemia is an important complication of CKD. It's a খুব common complication of CKD. Anemia definition আপনারা জানেন, WHO definition, less than 13 gram per deciliter in men and less than 12 gram per deciliter in women. এবং prevalence of anemia increases across the advancing stage of CKD. এবং দেখা গেছে যে anemia develops early in CKD and it progresses as the disease advances. যত CKD stage advance করে থাকে তত এই prevalence of anemia keeps on increasing. It was CKD JAK. These are data from CKD JAK study, and you see around 6. You see the anemia increases as CKD stage progresses, and in CKD stage 5. Around 60% patient had a hemoglobin level less than 11 gram. And you can see the anemia, prevalence of anemia increases sharply from CKD 1 to CKD 5. And in this cohort, about 90% patient in CKD 5 had anemia. Anemia is a risk multiplier for mortality in CKD patients. And anemia কেন হয়? Why there is EPO, erythropoietin, which is secreted by produced and secreted by the kidney, which works on the bone marrow to produce red blood cell. আরেকজন প্লেয়ার হচ্ছে আয়রন আমরা দুইটা সোর্স থেকে পেয়ে থাকি। একটা হচ্ছে from absorption from the gut, from diet. আরেকটা হচ্ছে from the stores in the macrophages. যখন আমাদের RBC red blood cells গুলো becomes old, they are taken up by the macrophages, they are broken up, and then the iron release is stored in the macrophages. So this is macrophage acts as iron store. So iron source হচ্ছে আমাদের দুইটা, একটা হচ্ছে iron stores in the macrophages or diet in absorption from the diet in the gut. Our third player হচ্ছে hepcidin. Hepcidin is produced by the liver and excreted by the kidney. Produced by the liver and excreted by the kidney. আমরা আসবো প্রত্যেকটার EPO, iron and hepcidin, এই তিনজন হচ্ছে আমাদের আসল প্লেয়ার। So what happens in CKD? That decreased erythropoietin production due to decreased nephron in the kidneys due to in CKD, and not only that, there are uremic environment inhibits the action of erythropoietin on bone marrow. There is shortened red cell survival and increased blood loss due to impaired platelet function, and this decreases the iron supply in two ways. One is due to their destruction, and another is because they cannot be recirculated through macrophages for production of RBC in the bone marrow, because the iron stores in the macrophages is for recirculation or supply to the circulation whenever needed. So these are the causes of anemia in CKD, and lastly, there is increased hepcidin level. Increased hepcidin level in CKD, there's increased hepcidin level because of inflammation. Because inflammation causes increased hepcidin production by the liver, and there is reduced clearance by the kidney because kidney function is impaired. So there is reduced clearance, reduced excretion of hepcidin from the circulation by the kidney. So there is increased accumulation of hepcidin. Hepcidin inhibits release of iron from the iron stores in the macrophages, and also hepcidin decreases the absorption of iron from the gut. So hepcidin combines with ferroprotein or iron transport protein and degrades the iron transport protein. So hepcidin decreases the recirculation of iron or iron supply for the production for the erythropoiesis. এবং এর ফলে আমাদের দুই ধরনের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় ইন সিকিডি।
একটাকে আমরা বলি অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, যেখানে টোটাল বডি আয়রন স্টোর ইজ ডিপ্লিটেড। আরেকটা হচ্ছে একটাকে বলি আমরা ফাংশনাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, যেখানে আয়রন শরীরে আয়রন স্টোরে আয়রন ঠিকই আছে, বাট আয়রন ইজ নট রিলিজড ডিউ টু ইনক্রিজ হেপারিন লেভেল ফর erythropoiesis in the bone marrow. সুতরাং অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কারণ হচ্ছে পোর ডায়েটারি অ্যাবজর্পশন ইন GI tract, blood loss due to hemodialysis, frequent blood tests, gastrointestinal bleeding, decreased dietary intake. Functional iron deficiency, decreased hepcidin clearance in CKD, increased hepcidin production and inflammation in CKD, and erythrocyte erythropoietin stimulating agent যদি আমরা দিই তখন একটা রিলেটিভ হেপসিডিন ডেফিসিয়েন্সি, রিলেটিভ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি তৈরি হয়। কারণ হচ্ছে যে হঠাৎ করে আয়রন ইউজ অনেক বেড়ে যায় ডিউ টু এরিথ্রোপয়েসিস, ইনক্রিজ রেট অফ এরিথ্রোপয়েসিস, there can be a supply demand mismatch and causes relative iron deficiency. সুতরাং আমাদের দুই ধরনের আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হয় সিকিডি। একটা হচ্ছে অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, যেখানে আয়রন স্টোর ইজ ডিপ্লিটেড, অলসো there is iron circulating iron is also low. আর আরেকটা হচ্ছে যে functional iron deficiency, where iron stores are okay, there is okay অথবা increased, কিন্তু circulating iron is low. সুতরাং আমরা ডায়াগনোসিস এন্ড ডেফিনিশন ডায়াগনোসিস অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, অ্যানিমিয়া এন্ড সিকিডি আমরা তিনটা ইন্ডিকেটর কমনলি ইউজ করে থাকি। একটা হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, আরেকটা হচ্ছে সিরাম ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন টিসেট হিসাব করা হয় সিরাম আয়রন ডিভাইডেড বাই ITIBC টাইমস 100, এভাবে টিসেট পার্সেন্টেজ আমরা ক্যালকুলেট করে থাকি সিরাম ট্রান্সফারেন্স স্যাচুরেশন। আরেকটা হচ্ছে সিরাম ফেরিটিন, হুইচ ইজ ইন্ডিকেটর অফ স্টোরড আয়রন। ইন অ্যাবসলিউট আয়রন ডেফিসিয়েন্সিতে বোথ টিসেট এন্ড সিরাম ফেরিটিন both are low. Stored iron and circulatory iron both are low. So this is absolute iron deficiency. In functional iron deficiency, there is circulating iron is low, T-set, due to very high hepcidin level, but stored iron is normal or increased. High or normal stored iron. That means T-set is the absolute iron deficiency. Both T-set and ferritin are low, and functional iron deficiency, T-set is low, but ferritin is increased. So if you get ferritin increased and low T-set, you know this patient has got functional iron deficiency. Iron deficiency, is it common in CKD patients? Yes, it is very common in CKD patients. It has enhanced data and National Health and Nutrition Examination Survey data. সেখানে দেখা গেছে যে about 60% patient with non-dialysis CKD starting dialysis are iron deficient. তাদের মধ্যে 38% হচ্ছে absolute deficiency and 22% হচ্ছে functional iron deficiency. আয়রন ডেফিসিয়েন্সি বুঝতে গেলে আমাদের আয়রন অ্যানিমিয়া বুঝতে গেলে আমাদের এই ডেভেলপমেন্ট ম্যাচুরেশন আরবিসি একটু বুঝতে হবে। Maturation RBC from the hematopoietic stem cell, early stages are erythropoietic independent, but late stages when erythroblast থেকে reticulocyte এবং erythrocyte তৈরি হচ্ছে, that is iron dependent when hemoglobin is produced. সুতরাং this part is iron dependent and this part is erythropoietin dependent. সুতরাং for maturation and development of RBC, we need both erythropoietin and iron. So the iron deficiency will limit responsiveness to EPO. Both iron and EPO to be iron দিতে পারি IV and oral iron। আমরা erythropoiesis stimulating agents গুলো ইউজ করতে পারি যারা erythropoiesis কে স্টিমুলেট করে in the bone marrow। সুতরাং এগুলো আমরা erythropoiesis stimulating agents ইউজ করতে পারি। এবং রিসেন্টলি যেসব ড্রাগ গুলো মার্কেটেড হয়েছে তার মধ্যে একটা খুবই পপুলার এক হয়েছে, সেটা হচ্ছে হিপ স্টেবিলাইজার্স, এটা hypoxia inducible factor stabilizers or prolyl hydroxylase inhibitors. These are the new drugs for treatment of anemia and CKD. আমরা CKD এটা blood transfusion বেশি ইউজ করতাম prior to when EPOs were not that available. সুতরাং many dialysis patients had a top-up transfusion every 2 to 4 weeks. Effects are transient, but এটা অনেকগুলো সাইড এফেক্ট আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে increases of infections এবং transplantation becomes
transplantation becomes difficult. The blood transfusion increases the risk of hyperkalemia, iron overload, volume overload, immunological sensitization, which makes transplantation difficult, transmission of related infection, like especially viral infections. That should be avoided unless anemia fails to respond to EPO and patient is symptomatic. সুতরাং আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন আমরা আজকাল কম দিই unless the patient does not respond to EPO or patient is severely anemic, needs a rapid correction of hemoglobin and patient is symptomatic. Current guidelines of iron user, current guideline হচ্ছে iron trial of iron should be first given before EPO is given. সুতরাং if we get a patient with anemia, we should test for iron deficiency. So we should do a serum iron, TABC and serum ferritin. From serum iron, TABC, we can calculate T-set. সুতরাং we should calculate T-set and we should look at the serum ferritin. সুতরাং যদি if we should give a trial of iron first. If increased measure is required, T-set is less than 30%, ferritin less than 500 nanogram per ml. সুতরাং আমরা যদি দেখি T-set 30% এ কম বা ferritin less than 500 nanogram per ml, এটার দুটো অথবা যে কোনো একটাও যদি থাকে তাহলে we should give iron first before we give EPO. Even শুধু তাই না, যদি those patients who are receiving erythropoiesis-stimulating agent, if increased measure is required, T-set less than 30%, ferritin less than 500, we should give iron first. Iron in addition to ESA. ISA. No specific recommendation for route of iron among a guideline. Upper limit of ferritin has not been established. Kintu recent guideline from the National Institute for Healthcare and Exercise, NICE guideline 2015 and UK Association guideline 2017, increase the ferritin ceiling. আমরা যখন iron deficiency correct করবো, ওরা বলছে ferritin ceiling 800 nanogram per ml পর্যন্ত during iron supplementation আমরা allow করতে পারি। কারণ due to inflammation and due to inflammation or an increased hepcidin level, many CKD patients have ferritin more than 500 nanogram per ml. But we should withhold IV iron if T-set is more than 50 or more than equal to 50% and ferritin is above 800 nanogram per ml. তো সুতরাং আমরা এই অ্যালগোরিদম একটা আছে যে আমরা কিভাবে অ্যানিমিয়া ট্রিট করবো। জেফারেজন 60 ml চেক হিমোগ্লোবিন, যদি হিমোগ্লোবিন পেশেন্টে অ্যানিমিয়া থাকে আমাদের ওয়ার্কআপ করতে হবে। ওয়ার্কআপ আমাদের সিবিসি কাউন্ট, রেড সেল ইন্ডিসেস যেগুলো আমি বললাম, রেটিকুলোসাইট কাউন্ট, আয়রন প্রোফাইল, ফিকাল অকাল ব্লাড টেস্ট করবো। আমরা এগুলো যদি নর্মাল পাই, এগুলো সব নর্মাল থাকে, তো উই শুড ট্রিট উইথ ইপোয়েটিন। আর যদি দেখি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি, উই শুড ট্রিট উইথ আয়রন। এবং যদি আয়রন ডেফিসিয়েন্সি না থাকে এবং তাহলে আমরা রেফার ফর হেমাটোলজি ওয়ার্কআপ। এবং উই শুড আমরা যদি অ্যানিমিয়া নট কারেক্টেড, যদি আয়রন দেওয়ার পর অ্যানিমিয়া নট কারেক্টেড, we can use erythropoietin if indicated. আমরা ওরাল আয়রন দিব না আইভি আয়রন দিব। এখানে বিভিন্ন গাইডলাইন বিভিন্ন রকমের সাজেশন দিয়েছে। মোট কথা হচ্ছে, if the patient is on dialysis, we should give intravenous iron. This is the bottom line. We should give intravenous iron. If the patient is receiving ESA, erythropoiesis-stimulating agent, in that case, you should also use intravenous iron. But people in non-dialysis CKD patients who are not using ESA, you can give oral iron. You can give a trial of oral iron. This is the bottom line of all guidelines. এখন মানে ইজ আইভি আয়রন কি আসলে ওরাল আয়রনের থেকে ভালো? হ্যাঁ, আইভি আয়রন কারেক্টস আয়রন প্রোফাইল মাচ বেটার দ্যান ওরাল আয়রন। বিভিন্ন স্টাডি সেটা আমাদেরকে দেখিয়েছে যে আইভি আয়রন ইজ মাচ বেটার ফর কারেকশন অফ আয়রন ডেফিসিয়েন্সি কম্পেয়ার টু ওরাল আয়রন। আমাদের দেশে একটাই আইভি আয়রন পাওয়া যায়, ফেরিক কার্বক্সিমাল্টোজ। আমাদের দেশে আর অন্য কোনো আইভি আয়রন পাওয়া যায় না এখন, শুধু একটাই পাওয়া যায়। এবং ইট ইজ সেফ। উই আর ইউজিং দিস আইভি আয়রন in patients who require iron deficiency, who require iron for iron deficiency. Oral iron আমাদের অনেকগুলো oral iron পাওয়া যায়। Recently যে oral iron গুলো has shown very promise এবং they may replace IV iron. এই দুটা আয়রন খুবই ভালো, they have shown they improve the iron profile quite effectively. একটা হচ্ছে ferric citrate, একটা হচ্ছে ferric maltol.
এই দুটা আয়রন they supply their absorption, iron absorption, because they supply, they carry iron in the ferric form, so iron absorption is more compared to other iron, which are these are the irons. These irons we usually use. These are cheaper. These are a bit expensive, but these two are, they correct anemia deficiency, iron deficiency more effectively than other oral irons. Erythropoietin stimulating agents required রকমের আছে, শর্ট অ্যাক্টিং, মিডিয়াম অ্যাক্টিং, লং অ্যাক্টিং। শর্ট অ্যাক্টিং এর মধ্যে ইপোয়েটিন আলফা, ইপোয়েটিন বিটা। মিডিয়াম অ্যাক্টিং এ ডারভাপোয়েটিন আলফা, ডারভাপোয়েটিন আলফা। লং অ্যাক্টিং এর মধ্যে সেরা, ক্রনিক এরিথ্রোপয়েসিস রিসেপ্টর অ্যাগনিস্ট। সেরা এই তিন ধরনের ইএসআই ইউজ পাওয়া যায়। তিন ধরনের ইএসআই ইজ সেফ অ্যান্ড এফেক্টিভ। এখন আমরা যখন এরিথ্রোপয়েসিস স্টিমুলেটিং এজেন্ট ইউজ করবো, তখন আমাদের টার্গেট কত হওয়া উচিত, আমরা হিমোগ্লোবিনকে কত লেভেলে নিয়ে যাবো? প্রথম যখন এরিথ্রোপয়েটিন আসে, তখন এরিথ্রোপয়েটিন ওয়াজ people found erythropoietin to be very effective in increasing the hemoglobin level, এবং they started normalizing the hemoglobin level. সেই হিমোগ্লোবিন লেভেল নর্মাল লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, নর্মাল লেভেল। এবং তারপর একটা স্টাডি হয়, ইউএস নর্মাল হিমাটোক্রিট ট্রায়াল, এবং সেই স্টাডি দেখানো হয়েছে যে যাদের হিমোগ্লোবিনকে মানে ইনক্রিজ করে নর্মাল লেভেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তাদের probability of death or MI is increased compared to those who has less hematocrit level, less hematocrit group. So দুটো গ্রুপে normal hematocrit group, less hematocrit group. সুতরাং we should not this study has shown us we should not increase the hemoglobin to normal level, and because that has adverse effect on cardiovascular disease. Among probability of death or MI increases if we increase the hemoglobin to normal level. And what is the among this finding later has been supported by other trials, Square, Create, and Treat trial. They have also shown the similar pictures that if you bring the hemoglobin to normal in CKD patients, the cardiovascular mortality increases. So, current guidelines for erythropoietin stimulating agent use হচ্ছে, look for correctable cause before starting ESA therapy. Do not start ESAs if hemoglobin is more than 10 gram per deciliter. Use ESA therapy to correct anemia when hemoglobin less than 10 gram per deciliter. Aim for a target hemoglobin of 11.5. সুতরাং most of the guidelines suggest করে you should keep hemoglobin between 11 to 12 gram per deciliter. You shouldn't go above 12 gram per deciliter, but because that increases cardiovascular mortality. And you need to individualize treatment to the patients. And all ESAs are effective, so you can use any ESA, doesn't matter. New drug যেটা নিয়ে খুব হইচই পড়ে গেছে, সেটা হচ্ছে হাইপোক্সিয়া ইনডিউসিবল ফ্যাক্টর, হিপ স্টেবিলাইজার। প্রথমত আমাদের বুঝতে হবে যে এই হিপ জিনিসটা কি। হিপটা হচ্ছে আমাদের প্রতিনিয়ত আমাদের শরীরে এই হিপ তৈরি হয়, এই হাইপোক্সিয়া ইনডিউসিবল ফ্যাক্টর, এবং এটার দুইটা কম্পোনেন্ট আছে, একটা আলফা এন্ড বিটা। তো যেটা ঘটে, যদি আমাদের শরীরে অক্সিজেন টেনশন ইজ নর্মাল, তখন হিপ ইজ immediately destroyed by hip proral hydroxylase enzyme, এবং হিপ ডিগ্রেডস র্যাপিডলি। সুতরাং এটার আর কোনো এফিকাসি থাকে না, এবং এটার যে বিটা সাব ইউনিট আছে দ্যাট বিকামস ইনএফেক্টিভ। কিন্তু যদি আমাদের হাইপোক্সিয়া থাকে, if we are in a situation যেখানে যেমন হাই অল্টিটিউড বা কোথাও আমাদের ব্লাডে অক্সিজেন, সিরাম অক্সিজেন লেভেল ইজ লো, তো সেক্ষেত্রে মানে PO2 প্লাজমা আর্টেরিয়াল অক্সিজেন টেনশন ইজ লো, সেক্ষেত্রে আমাদের হাইপোক্সিয়া, সেক্ষেত্রে হিপ ইজ নট destroyed by prolyl hydroxylase inhibitor. It combines with beta, এবং হিপ আলফা এন্ড বিটা যখন কম্বাইন করে, দে কজেস জিন ট্রান্সক্রিপশনস। There's genes transcriptions and produces a number of effects. The effects, they increases the EPO production within the near the physiological range, increases iron absorption, decreases hepcidin level, and increased transport to the bone marrow. And all this result in increased red cell production. সুতরাং যদি আমাদের if we are in a situation when there is hypoxia, তখন আমাদের বডির কাজ হচ্ছে আমাদের আরো আরবিসি তৈরি করে অক্সিজেন সাপ্লাই টু
peripheral tissue increase করে সেজন্য তখন HIF alpha is not destroyed by prolyl hydroxylase is not destroyed by HIF prolyl hydroxylase enzyme. It remains intact, combines with beta subunit, and combination of alpha and beta HIF subunit causes gene transcription, and result is all these effects, and which all causes increased red blood cell production. These three people got Nobel Prize in 2019 and due to their discovery of hypoxia inducible factor, and also their explanation about the hypoxia induced increased red cell production. So what we are doing is we are trying to we have developed some drugs which inhibit the HIF prolyl hydroxylase enzyme, So what happens? আমরা যদি ওই HIF prolyl hydroxylase enzyme কে inhibit করতে পারি, সেগুলোকে আমরা সেই ড্রাগসগুলোকে আমরা নাম দিয়েছি HIF stabilizers. And HIF prolyl hydroxylase enzyme কে যদি inhibit করতে পারি, HIF alpha destroyed হবে না. HIF alpha যদি destroyed না হয়, HIF alpha তখন HIF বিটার সঙ্গে কম্বাইন করে they will cause the gene transcriptions and increase red blood cell productions. এটা হচ্ছে, সুতরাং we are trying to mimicking hypoxia মতো মিমিক করে আমরা HIF কে স্টেবিলাইজ করতেছি, HIF কে স্টেবিলাইজ করে আমরা we are producing increasing the red cell production and correcting the anemia. সুতরাং inhibiting HIF prolyl hydroxylase stimulates endogenous EPO production, reduces hepcidin level, improves iron metabolism, ultimately increasing hemoglobin level, increasing erythropoiesis. There are many HIF stabilizers developed করা হয়েছিল: roxadustat, varadustat, daprodustat, enarostat, molidustat, acidosis. Okay, একমাত্র এই HIF stabilizers or dustars are used in many countries, but FDA approval পেয়েছে শুধুমাত্র daprodustat in dialysis patients, because roxadustat, varadustat, enarostat, molidustat, acidosis, ওদের phase 3 trial যখন হয়েছিল USA তে, they could not show that this is superior than it was found inferior to ESA, erythropoiesis stimulating agents in mitigating cardiovascular disease. সুতরাং সেই ক্ষেত্রে সেই জন্য আপনার এই শুধুমাত্র daprodustat daprodustat has shown superior to ESA in dialysis patients. এখন আমরা CKD MBD নিয়ে একটু আলাপ করবো আমরা খুব সংক্ষেপে। আপনারা জানেন যে যখন কিডনি ফাংশন ডিক্লাইন করে তখন কি হয়, তখন আমাদের একটি ভিটামিন ডি কমে যায়, কারণ কিডনি produces active vitamin D by 1-alpha hydroxylation. So 1-alpha hydroxylase enzyme is inhibited. সুতরাং আমরা 1-alpha hydroxylase enzyme decrease activity জন্য active vitamin D কমে যায়. Active vitamin D is required for calcium absorption from the gut. সুতরাং আমাদের hypocalcemia, we develop hypocalcemia. সুতরাং a declining kidney function, kidney excretes phosphate in urine. So declining kidney function causes retention of phosphate. There is phosphate retention, and both hypocalcemia and hyperphosphatemia causes hyperparathyroidism, secondary hyperparathyroidism, increased PTH level due to hypocalcemia and hyperphosphatemia. So the abnormal calcium and phosphorus metabolism, active vitamin D deficiency, secondary hyperparathyroidism. এই যে চেঞ্জগুলো হয়, এটাকে একটা, this has been regarded as a systemic disorder and is given a name: chronic kidney disease, metabolic and bone disorder. Chronic kidney disease, mineral and bone disorder. Chronic kidney disease, mineral and bone disorder, CKD MBD. Chronic kidney disease, mineral and bone disorder, CKD MBD. CKD MBD has three components. একটা হচ্ছে bone abnormalities, which can result in fractures. একটা হচ্ছে laboratory abnormalities, যেটা আমরা সবসময় করে থাকি, calcium, phosphorus, PTH, এগুলো abnormalities of all those parameters.
আরেকটা হচ্ছে vascular calcification or cardiovascular disease. Cardiovascular disease has got 3 components. এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে vascular calcification or cardiovascular disease. Why is CKD-MBD so important? CKD-MBD important because it causes cardiovascular motility and mortality, increased cardiovascular mortality and morbidity. So it has got striking impact on patient prognosis. এবং CKD যে cardiovascular or vascular calcification হয়, there is both intima and media calcification, which can be easily detected by doing a chest X-ray or by abdominal radiography. By doing an abdominal radiography, you can detect vascular calcifications, or by doing ultrasounds, or by CT scan. And this study by Domenico Russo et al. Has shown that coronary artery calcification has been found in up to 70% of patients entering dialysis treatment. And this study done by Jeff Block et al. Has shown that they divided the patient who will start dialysis into 3 groups according to the degree of coronary artery calcifications. And they have shown that patients with most severe calcification had a mortality rate 4 times that of patients without calcification. Hyperphosphatemia start to manifest in stages 4 to 5 in CKD patient. Hyperphosphatemia is a late phenomenon of CKD. But before hyperphosphatemia or increased PTH, hyperphosphatemia increased PTH, another factor which is increased is FGF23. Which is FGF23 is increased in before PTH or phosphate is increased. And FGF23, fibroblast growth factor 23, has been shown to induce left ventricular hypertrophy, as shown to increase left ventricular hypertrophy in animal studies. So fibroblast growth factor 23 or FGF23 is an independent risk factor for mortality and chronic kidney disease. So FGF23 has shown to increase mortality in CKD. And not only that, very early on, there is also decline in another factor that is called clotho. Clotho is a cofactor. Clotho is a cofactor for many FGF23 and many other factors, and clotho is very important for our life. Clotho is named after the Greek goddess of fate, who spins the thread of life, to signify the importance of clotho in our life. And if we produce clotho knockout mice, that means mice without the clotho gene, it causes a phenotype of aging. Clotho knockout mice develop calcifying atherosclerosis, osteoporosis, skin atrophy, emphysema, infertility, and die prematurely. So the adverse cardiovascular events in CKD, এটার কারণ হিসেবে এখন মনে করা হচ্ছে যে অনেকগুলি ফ্যাক্টর ইজ ইনভলভ। একটা হচ্ছে হাই FGF23 level that causes left ventricular hypertrophy and congestive heart failure, resulting in congestive heart failure. And clotho deficiency and hyperphosphatemia causes endothelial dysfunction and vascular calcifications, and resulting underlying atherosclerosis and valvular calcifications, resulting in adverse cardiovascular events. এবং এগুলোর জন্য যাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা হয় সেটা হচ্ছে increased phosphate level in CKD patients. কারণ দেখা যাচ্ছে phosphate increased phosphate level inhibits 1-alpha hydroxylase enzyme, and so that causes decreased calcium level, and decreased calcium, it causes increased also high phosphate level also causes increased FGF23 level, because that causes left ventricular hypertrophy, and that causes decreased 1-alpha hydroxylase, decreased active vitamin D3, and decreased calcium, and increased phosphate causes increased PTH. And not only that, increased phosphate also causes transcription of another translational factor, CVFA1. CVFA1 changes the vascular smooth muscle cells into osteoblast, and they then vascular smooth muscle cell start
to accumulating calcium and causes vascular calcification. Many observational studies in both dialysis and non-dialysis patients have shown that there is increased mortality in patients with hyperphosphatemia. So we need to reduce high phosphate level. How can you reduce high phosphate level? Dietary phosphate restriction. Problem হচ্ছে dietary phosphate restriction করতে গেলে phosphate main source হচ্ছে protein. So we have to decrease protein intake, and that can result in protein allergy malnutrition. But you can use some phosphate binders. যেমন আমরা commonly আমাদের দেশে use করা হয় হচ্ছে calcium based phosphate binders, calcium carbonate, calcium acetate. But there are also non-calcium based phosphate binders, available and lanthanum. And now we have got iron-based phosphatidars, ferric citrate or sucroferric oxyhydroxide. Our কিছু drugs develop করা হয়েছে targeting intestinal phosphate transporter, nicotinic acid and nicotinamide and tenapanol. So these are the ways of reducing the high phosphate level in CKD. And 2017 revised CKD MBD management guidelines said in patient with CKD G3 to G5D, treatment of CKD MBD should be based on serial assessment of phosphorus, calcium, and PTH level considered together. তার মানে আমরা যে কোনো একটা দেখলে হবে না, আমাদের ফসফরাস, ক্যালসিয়াম, পিটিএইচ একসঙ্গে অ্যাসেস করতে হবে এবং একসঙ্গে অ্যাসেস করে আমরা should take decision about the treatment. এবং এখন আমরা যেটা করছি, আপনি দেখবেন যে কোনো পেশেন্ট যার ক্রিয়েটিনিন লেভেল ইজ রেজ, সে যে কোনো ডাক্তারের কাছে গেলেই তাকে ক্যালসিয়াম দিয়ে দিবে এবং অ্যাক্টিভ ভিটামিন D3 দিয়ে দিবে, যেমন ডাইক্যালট্রল মানে ক্যালসিট্রাল দিয়ে দিবে, ডাইক্যালট্রল, রেডিট্রল বা অন্য কোনো নামে। এবং বেশিরভাগ ডাক্তারই মনে করে যে সিকিডি ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ক্যালসিট্রায়াল দেওয়া, কারণ তারা মনে করে এই ক্যালসিয়াম ও ক্যালসিট্রায়াল দিলে কিডনি ফাংশন ইমপ্রুভ করবে। এটা একটা খুবই ভুল চিন্তা আর কি। So what we're doing, we're giving lots of calcium, routinely using calcitriol, vitamin D analog. We're pushing PTH low, and we are not attaching serum calcium and phosphate level to the phosphate level. And আমরা 24 by 6 vitamin D কেউ বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি না। কিন্তু guideline 2007 revised CKD empiric management guideline has said that in patient with CKD's G3 to G5D, decision about phosphate-lowering treatment should be based on progressively or persistently elevated serum phosphorus. সুতরাং আমরা যদি ফসফেট লেভেলটা progressively elevated না থাকে কিংবা persistently elevated না থাকে, we should not decide about phosphate-lowering treatment. তার কারণ হচ্ছে যে দেখা গেছে যে আমরা unnecessarily phosphate serum phosphate level না দেখে আমরা phosphate দিয়ে দিচ্ছি এবং we are using lots of calcium এবং we are producing hypercalcemia, and that increases the calcification of the vessels. Phosphate level should be reduced towards the normal range. তাই লেখা আছে phosphate level should be reduced towards the normal range, not you have to bring it absolutely normal, towards normal range, avoiding hypercalcemia. You have to avoid hypercalcemia. সেজন্য আপনাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট পিটিএইচ একসঙ্গে করতে হবে। এবং দেখা গেছে যে যেসব রোগী মানে দিস ইজ স্টাডি ডান বাই ডি লরিয়া এট অল, উনি দেখেছিলেন যে যারা পিপল হু ইউজেস ক্যালসিয়াম কার্বনেট এজ এ ফসফেট বাইন্ডার, they survive less than those who uses non-calcium based phosphate binder 7-ever. The higher survival rate in people using non-calcium based phosphate binder 7-ever. And this is a meta-analysis done by Sophie Jamal, published in Lancet, and it has, for the first time, it has shown that mortality, all-cause mortality by phosphate binder, among it has shown that calcium phosphate binder is worse than non-calcium based phosphate binder. In adult patient with CKD, 2017 revised CKD management guidelines says in adult patient with CKD G3 to G5D receiving phosphate lowering treatment, we suggest restricting the dose of calcium-based phosphate binders, because
This can cause hypercalcemia and increased vascular calcification and coronary artery calcification. Epidemiological data support a lower calcium target. Higher levels are consistently associated with greater vascular calcification, higher relative risk of cardiovascular disease and mortality. Most studies support lower calcium level with no associated risk of mortality. Now, how we should treat hyperparathyroidism? If we get hyperparathyroidism, patient will level of intake PTH progressively rising or processually above the upper normal limit for the SA. We have to look for the modifiable factors like hyperphosphatemia, hypocalcemia, high phosphate intake, and vitamin D deficiency. Vitamin D deficiency is quite common in our country. So you have to correct vitamin D deficiency first before doing anything else. And not only that, this revised CKD, CKD-MBD management guideline we suggest calcitriol and vitamin D analog not to be routinely used. It is reasonable to reserve the use of calcitriol and vitamin D analog for patient with CKD 4 to 5 with severe and progressive hyperparathyroidism. So আমাদের routinely patient পেলে আমাদের calcitriol কিংবা vitamin D analogs দিতে হবে, that is not right. And only in case of severe and progressive hyperparathyroidism we should use calcitriol and other vitamin D analogs. সুতরাং আমাদের clinical practice change করা দরকার. Evaluation and mineral bone disorder should be based on serial assessment calcium phosphate PTH. Phosphate lowering treatment should be based on progressive and persistent elevated serum phosphate. Calcitriol analogs not be routinely used to treat secondary hyperparathyroidism, and restricting the use of calcium-based phosphate binder. Lastly, আমি একটু আলাপ করব CKD malnutrition নিয়ে. CKD তে আমাদের why CKD patient are malnourished? Because of decreased intake, loss of appetite. Chronic inflammation, malnutrition, inflammation, atherosclerosis syndrome হয় একটা, এবং সেজন্য আমাদের patientরা becomes malnourished, এবং decreased absorptions of dietary vitamins and other dietary factors from the gut because of cytokine release and complement activation during hemodialysis, and also metabolic acidosis causes decreased absorption of nutrients. And diet restrictions আমরা করে দিই অনেক সময়, and that also may cause lead to সুতরাং আমাদের যদি KD guideline says evaluate for sign of malnutrition and GFR less than 60 ml per minute. Proteinuria malnutrition due to decreased intake, decreased absorption, inflammation, and metabolic acidosis is an indication for initiation of renal replacement therapy. যদি proteinuria malnutrition patient suffer করতে থাকে, patient will develop other symptoms, other problems. সেজন্য we should go for renal replacement therapy if we find a patient with proteinuria malnutrition. Lastly, আমরা শুধু এটা হচ্ছে holistic approach of patient treatment of CKD. এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে lifestyle change, healthy diet, physical activity, stop use of tobacco, smoking, and way to manage the weight. Obviously, weight কমাতে হবে. First line drug therapy মধ্যে বলা হচ্ছে SGLT2 inhibitors, aim for systolic blood pressure less than 120, and give RAAS inhibitors at maximum tolerated dose. Are a statin-based therapy for high intensity statin. If যদি patient atherosclerosis risk আমরা atherosclerosis cardiovascular risk we can calculate, and if patient has a high risk we should go for treating with statin, and probably statin is required in almost all patients of CKD. Targeted therapy for complications. Management hyperglycemia as per Keto guideline. Use of non-steroidal mineralocorticoid receptor antagonist in people with diabetes and indications for use. Dihydropionic calcium channel blocker for reduction of blood pressure. Antiplatelet agents, and then you can use getamib or other agents to reduce lipid level. We should look for complications. Manage anemia, CKD, MBD, acidosis, potassium abnormalities wherever indicated, and regular risk factor assessment every 3 to 6 months. This is the summary of everything we have discussed so far. আমি আর এই স্লাইডটাতে যাচ্ছি না. Lastly, আমাদের কথা হচ্ছে we need to prepare the patient for renal replacement therapy. Renal replacement patient prepare করার জন্য আমাদের we have to advise the patients and their spouse and other relatives regarding the potential need for renal replacement therapy.
introduce concepts of both human peritoneal dialysis, দুটি আমাদের পেশেন্টকে বলতে হবে, emphasize the importance of patient's preference, patient কোনটা প্রেফার করে সেটাকে আমাদের we should involve the patient in the decision making and discuss transplantation wherever appropriate. Remember that আমাদের এই কথা মনে রাখতে হবে, পেশেন্ট যদি না চায়, no renal replacement therapy is an appropriate option for some patients. আমাদের ভাস্কুলার অ্যাক্সেস সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখতে হবে, ভাস্কুলার অ্যাক্সেস আমাদের তৈরি করতে ফর ডায়ালাসিস, স্টার্টিং hemodialysis should be created at least 6 months before starting hemodialysis to ensure that it is successful and mature prior to cannulation. Some patients may require multiple operations for fistula formation, so referral should be made well in advance where possible. And non-dominant arm veins should be protected. And this is very important. আমাদের সিকিডি পেশেন্টদেরকে বলতে হবে তার বাম হাতে ভেইন যেন কোনো সময় ফ্লিক না করে, সে যেন যে কোনো হাসপাতালে যাক, যেখানে যাক, কিংবা ব্লাড স্যাম্পল নিয়ে যাক, সে যেন সবসময় বলে প্রোটেক্ট নন ডোমিনেন্ট আর্ম ভেইনস। আপনি একটা রিজমেন্ট পরিয়ে দিতে পারেন পেশেন্টকে, কারণ আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা ইজ আ লাইফ লাইন ফর সিকিডি পেশেন্টস। কারণ তারা ডায়ালাসিস না করতে পারলে এই সিকিডি পেশেন্টকে আমরা we can try peritoneal dialysis, কিন্তু আমাদের হেমোডায়ালাইসিস না করতে পারলে ডিফিকাল্ট হয়ে যায়, পেশেন্ট যদি ট্রান্সপ্লান্ট না করতে পারে কিংবা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস সুইটেবল না হয়। সুতরাং আমাদের ফিস্টুলা প্রোটেক্টেড নন ডোমিনেন্ট আর্ম বেন্ডস অসুবিধা না, যখন আর্টেরিওভেনাস ফিস্টুলা করা হবে তখন আমাদের একটা লুজ আর্ম বেন্ড দিয়ে পেশেন্টকে বলতে হবে যে এটা পড়ে থাকতে, কারণ ফিস্টুলাটাও আমাদের প্রোটেক্ট করা দরকার, সে হাতে যেন ব্লাড প্রেশার নাও হবে। এবং টাইমিং অফ দ্য ইনিশিয়েশন, আমরা কখন শুরু করব আমরা renal replacement therapy in dialysis or transplantation. Symptoms or signs attributable to kidney failure যদি আমরা পাই, inability to control volume status or blood pressure, a progressive deterioration in nutritional status refractory to dietary intervention, and cognitive impairment যদি develop করে patient. This often but not invariably occurs in the GFR range between 5 and 10 ml. Usually GFR between 5 to 10 ml যখন থাকে per minute, তখনই আমরা আসলে renal replacement therapy শুরু করি। Kidney transplantation, living donor preemptive renal transplantation adults should be considered when GFR is less than 20 ml per minute. আমরা preemptive transplant করতে পারি। preemptive renal transplantation মানে হচ্ছে ডায়ালিসিস করার আগে কিডনি ট্রান্সপ্লান্টেশন করে দেওয়া, and there is evidence of progressive and irreversible CKD over preceding 6 to 12 months. মানে যদি এটা দেখা যায় যে progressively বেড়ে যাচ্ছে creatinine level এবং progressively declining CKD এবং irreversible, সেই সব ক্ষেত্রে আমরা we can try for, we should advise for kidney transplantation, and we can also advise for preemptive kidney transplantation. কিছু ভ্যাকসিনেশন পেশেন্টকে দিতে হবে, আমাদের শুরু করতে হবে বিফোর রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি। হেপাটাইটিস বি ভ্যাকসিন, নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন, ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাকসিন, হেপাটাইটিস এ ভ্যাকসিনও মাঝে মাঝে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। অ্যান্ড রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি সম্বন্ধে আমি 1-2 লাইন বলবো। হেমোডায়ালিসিস অ্যান্ড হেমোডায়ালিসিস, পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস অ্যান্ড রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন। হেমোডায়ালিসিস দুই ধরনের হতে পারে, সেন্টার হেমোডায়ালিসিস, হোম হেমোডায়ালিসিস আমাদের দেশে খুব কমই হয়, বিদেশে অনেক হয়, পেশেন্টরা নিজেদের বাসায় ডায়ালিসিস হেমোডায়ালিসিস করে। পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস কমনলি যে দুইটা মোড অফ পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস ইউজ করে, একটা হচ্ছে CAPD আর CCPD, কন্টিনিউয়াস অ্যাম্বুলেটরি পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস, কন্টিনিউয়াস সাইক্লিক পেরিটোনিয়াল ডায়ালিসিস। আর রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন দুই ধরনের হয়, লিভিং ডোনার ট্রান্সপ্লান্ট এবং ডিক্রিজ ডোনার, লিভিং রিলেটেড ট্রান্সপ্লান্টেশন এবং ডিক্রিজ ডোনার ট্রান্সপ্লান্টেশন। ডিজিজ ডোনার ট্রান্সপ্লান্টেশন, ডিজিজ ডোনার মানে হচ্ছে যে ব্রেইন ডেড পেশেন্টের কাছ থেকে কিডনি নিয়ে আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করে দিব। আমি আর এই আলোচনায় গেলাম না। কনক্লুশন হচ্ছে, large and growing global burden of CKD needs urgent attention to implement comprehensive treatment strategies to prevent progressive kidney failure and its complications. In patients with CKD, complications and comorbidities can be prevented by interventions that begin early in the course of disease. Early diagnosis, staging, and appropriate referral of CKD patients by primary care clinicians are important in reducing the burden of CKD. Albuminuria and EGFR are the best currently available risk markers for CKD. তাই আমাদের এই লাস্টের দুটা কথা খুবই, আমি মনে করি খুবই ইম্পর্টেন্ট। প্রাইমারি কেয়ার ক্লিনিশিয়ান, প্রাইমারি কেয়ার ফিজিশিয়ান যারা পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করে, স্টেজিং করে, যেটা আমরা বললাম GFR ক্যাটাগরি এবং অ্যালবুমিনুরিয়া ক্যাটাগরি দিয়ে, আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রেফারেল করতে হবে পেশেন্টকে at appropriate time to nephrologist by primary clinicians are important, reduce the burden of CKD. এবং আমাদের দুইটা জিনিস দেখলেই শুধু আমরা পেশেন্টকে ডায়াগনোসিস করতে পারি, স্টেজিং করতে পারি, একটা হচ্ছে অ্যালবুমিনুরিয়া, একটা হচ্ছে EGFR। আমরা সেম ক্রিয়েটিনিন লেভেলটা আমরা মেজার করলেই আমরা we can calculate EGFR. Thank you very much for your kind attention. It has been a long lecture. So lastly,
I must say you should love your kidneys, not only your heart. Thank you so much, sir, for this wonderful lecture, wonderful presentation. CKD নিয়ে আসলে সবারই বেশ কনফিউশন থাকে প্রচুর। প্রচুর প্রশ্ন আছে, অধিকাংশ হচ্ছে ড্রাগ সংক্রান্ত, কোনটা দেয়া যাবে না এই সংক্রান্ত। হ্যাঁ, এটা আমরা চেষ্টা করতে পারি অ্যান্সার করার কিছু কিছু, তবে মানে প্রথম আমার মনে হয় কয়েকটা কোয়েশ্চেন নেন, অ্যাটলিস্ট 4-5টা কোয়েশ্চেন আমরা আলাপ করতেই পারি। স্যার একটা কোয়েশ্চেন এখানে ছিল, সেটা হচ্ছে বাইকার্বনেট কখন আমরা ইউজ করব, কোন লেভেলে গেলে, বা বাইকার্বনেট কখন? বাইকার্বনেট সবসময় আপনি যদি দেখেন যে পেশেন্টের অ্যাসিডোসিস আছে, বাইকার্বনেট লেভেল কম, নর্মাল বাইকার্বনেট লেভেল থেকে কম, তখন আপনি এই সোডিয়াম কাপ দিতে পারেন। আরেকটা হচ্ছে যে আচ্ছা, লেকচার কি শোনা যাচ্ছিল না ভালো? একজন লিখছে সাউন্ড কম, কেন লিখছে? স্যার এটা প্রথম দিকে হয়তো কারো হচ্ছে, বাট আমরা মোটামুটি শুনতে পেয়েছি। আচ্ছা ঠিক আছে। When to start phosphate binder and calcitriol? সেটা বললাম, যখন হাইপারফসফেটেমিয়া ফসফেট লেভেল রেজ থাকবে পারসিস্টেন্টলি, আপনি একবার না দুবার করে দেখলেন সেম ফসফেট রেজ, তখন আপনি ফসফেট বাইন্ডার ইউজ করতে শুরু করবেন। আপনার যদি পেশেন্ট যদি এফোর্ড করতে পারে, নন ক্যালসিয়াম বেস ফসফেট বাইন্ডার দেওয়া ভালো, কিংবা আয়রন বেস ফসফেট বাইন্ডার। আয়রন বেস ফসফেট বাইন্ডার গুলো খুব বেশি এফেক্টিভ না, কিন্তু কাজ করে। কিন্তু নন ক্যালসিয়াম বেস ফসফেট বাইন্ডার, 7-MR কিংবা ল্যান্থেনাম, ওগুলো বেটার ফসফেট বাইন্ডার্স। আরেকটা, এটা আসলে ডিফিকাল্ট, বলেছে হচ্ছে শর্ট রিভিউ অফ ম্যানেজমেন্ট অফ ডিসলিপিডেমিয়া ইন সিকেডি। আমি বলে দিই, সিকেডিতে যদি এলডিএল বেশি থাকে, কিংবা এইচডিএল কম থাকে, বিশেষ করে এলডিএল বেশি থাকে মানে হচ্ছে আমাদের টার্গেট কত? আমাদের এখন কিন্তু টার্গেট আছে less than 70 মিলিগ্রাম পার ডেসিলিটার। এর থেকে যদি আপনি বেশি থাকে, তাহলে আপনি স্ট্যাটিন দিতে পারেন। তবে আমাদের কমন প্র্যাকটিস হচ্ছে 100 এর উপরে গেলে আমরা স্ট্যাটিন দিই আর কি। হ্যাঁ, এবং তারপরে স্ট্যাটিন দিতে পারেন, আপনার যে কোনো স্ট্যাটিন, প্রেফারেবলি অ্যাটোভাস্ট্যাটিন কিংবা সিমভাস্ট্যাটিন দিতে পারেন। তো আপনি ট্রাইগ্লিসারাইড টিজি লেভেল অনেক বেশি থাকে, টিজি লেভেল নিয়ে বেশি মাতামাতি করার দরকার নাই, কারণ হচ্ছে যে টিজি লেভেল ফিট করতে গেলে, ফাইব্রেট দিতে গেলে অনেক প্রবলেম হয়। পেশেন্টদের ক্রিয়েটিনিন বেড়ে যায়, অনেক পেশেন্ট র্যাবডোমায়োলাইসিস ডেভেলপ করে। সুতরাং ফাইব্রেট খুব কেয়ারফুলি ইউজ করা উচিত ইন সিকেডি পেশেন্টস। সুতরাং আর ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল কিন্তু আসলে কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের সঙ্গে বেশি সম্পর্ক নাই। টিজি লেভেলের সম্পর্কটা হচ্ছে ট্রাইগ্লিসারাইড ভেরি হাই ট্রাইগ্লিসারাইড লেভেল ক্যান কজ প্যানক্রিয়াটাইটিস। তো সেই জন্য টিজি লেভেল অনেক সময় আমরা কন্ট্রোল করে থাকি, কিন্তু টিজি লেভেল নিয়ে বেশি ইয়ে না করাই ভালো। আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে when to give alpha calcidiol? আলফা ক্যালসিডিওল এবং আলফা ক্যালসিডিওল হচ্ছে আপনার অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি, লাইক ক্যালসিট্রায়ল। যখন অ্যাক্টিভ ভিটামিন ডি দিবেন, তখন আপনি আলফা ক্যালসিডিওল একই সময় দিতে পারেন। এটা সেম, মানে ইনস্টেড অফ গিভিং ক্যালসিট্রায়ল ইউ ক্যান গিভ আলফা ক্যালসিডিওল। বলেন। হ্যাঁ, আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল হচ্ছে যে, এটা শুরুতে একজন ছিল, linagliptin, use of linagliptin in stage 5 CKD or stage 5 linagliptin দেওয়া যায়। linagliptin 5 মিলিগ্রাম দেওয়া যায় stage 5 CKD তে। linagliptin ডোজ রিডাকশন দরকার হয় না, শুধুমাত্র sitagliptin, vildagliptin এগুলো 50% ডোজ দিতে পারেন আপনি stage 4-5 CKD তে। এই তো। আর আরেকটা স্যার হচ্ছে AVF or pump cath, which is best and safe? AVF or pump cath, আচ্ছা, কথা হচ্ছে যে অনেকগুলো স্টাডি হয়েছে, সেখানে দেখানো হয়েছে যে আপনি যদি if you start dialysis with a fistula, then with a catheter, তাহলে যারা ফিস্টুলাতে দিয়ে ডায়ালাইসিস শুরু করে, they live longer than those who start dialysis with a
ক্যাথেটার, সেটা পাম্প ক্যাথি হোক কিংবা এমবি ট্রান্সজুগুলার ইন্টারজুগুলার ক্যাথেটারই হোক। তো সুতরাং আপনার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনার ইউ শুড ট্রাই টু স্টার্ট ডায়ালাইসিস উইথ ফিস্টুলা রাদার দ্যান ক্যাথেটার, কারণ ক্যাথেটারের ইনফেকশন রেট অনেক বেশি, প্লাস হচ্ছে ক্যাথেটারের আরো কিছু কমপ্লিকেশন আছে ক্যাথেটারের, যে কারণে ক্যাথেটার দিয়ে ডায়ালিসিস পরবর্তী শুরু না করে ফলে আনলেস পেশেন্টের হঠাৎ করে বেশি খারাপ হয়ে গেছে, সে আগে ভালো ছিল, সেসব ক্ষেত্রে তো উপায় নেই। আমরা পাম্প ক্যাথ ইজ বেটার দেন নর্মাল ক্যাথেটারাইজেশন বা জাস্ট ক্যাথেটারাইজেশন, কারণ পাম্প ক্যাথে আপনার কাফ থাকে তো, এবং পাম্প ক্যাথে এটা একটা পাম্প ক্যাথে একটা কোর্স থাকে, সাবকিউটেনিয়াস কোর্স, মানে স্কিনের নিচে কিছু আসে, আপনার ফলে আপনার ইনফেকশনের চান্স অনেক কমে যায়। এই পাম্প ক্যাথে অনেকদিন রাখা যায়, সেই জন্য পাম্প ক্যাথ ভালো। কিন্তু পাম্প ক্যাথ আপনার ইউ শুড ট্রাই টু স্টার্ট ডায়ালিসিস ফিস্টুলা, এই জন্য আপনাকে আগে ভাগেই ফিস্টুলা করে রেডি রাখতে হয় পেশেন্ট। তারটা হচ্ছে যে একটা কোশ্চেন করেছে যে সিকেডির এনিমিয়া, আচ্ছা কোশ্চেন আমি একটু রিফ্রেশ করি, অর্থাৎ উনি জানতে চাচ্ছেন যে এনিমিয়াটা যে সিকেডির জন্য হচ্ছে না, আমরা যে ইরাথ্রোপয়েটিন ইউজ করেছি সেখান থেকে পিওর রেড সেলে প্লাসিয়া হয়ে হচ্ছে, এটা আলাদা করা কোনো উপায় আছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা তো ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনি তো এনিমিয়া এরিথ্রোপয়েটিন ইউজ করার আগেই তো আপনি অ্যানিমিয়া না থাকলে তো এরিথ্রোপয়েটিন দিবেন না। সুতরাং তার তো এরিথ্রোপয়েটিন এনিমিয়া আগে থেকে ছিল সিকেডির জন্য, এর কোনো সন্দেহ নাই। এখন হঠাৎ করে যদি হিমোগ্লোবিন লেভেল হঠাৎ করে ড্রপ করে, পিওর অ্যাসিড অ্যাপ্লেশিয়া হতে পারে এরিথ্রোপয়েটিন, কিন্তু পিওর অ্যাসিড অ্যাপ্লেশিয়া সাধারণত এরিথ্রোপয়েটিন হতে পারে, কিন্তু এটা খুব কম তা না, কিন্তু এটা হতে পারে। হলে আপনাকে তখন অ্যাসেস করতে হবে, এবং প্রয়োজন হলে আপনি বোন ম্যারো করতে পারেন ডায়াগনোসিস করার জন্য। এই তো স্যার মোটামুটি আমরা সব কোশ্চেন করে ফেলেছি। স্যার এনিমিয়া ক্রনিক হ্যাঁ, ডিজিজ বলেন। হলে স্যার সেক্ষেত্রে স্যার ক্রনিক কিডনি ডিজিজের ক্ষেত্রে এনিমিয়াটাকে ইনফ্লুয়েন্স করবে? অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজ, এনিমিয়া অফ ক্রনিক ডিজিজে স্যার হেপসিডিন বেশি থাকে, সেক্ষেত্রে স্যার সিকেডির ক্ষেত্রে ইনফ্লুয়েন্স কোনো হবে স্যার? ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কোনো ইনফ্লুয়েন্স হবে কিনা স্যার? না সেটা বললাম, এফসিলিনের জন্যই তো আপনার এই ফাংশনাল আয়রন ডেফিসিয়েন্সি হচ্ছে। তো সেখানে অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজ তো ডিজিজও কিন্তু হেপসিডিন রোল প্লে করে। হ্যাঁ, তো আপনার অন্য ক্রনিক ডিজিজেও হেপসিডিন রোল প্লে করে ইন অ্যানিমিয়া ক্রনিক ডিজিজে। সুতরাং হেপসিডিনকে বাইপাস করার আপনার পথ বের করতে হবে। তো একটা পথ হচ্ছে, তবে ব্যাপার কি যে অন্য ক্রনিক ডিজিজে যখন কিডনি ভালো থাকে, তখন হেপসিডিন বেড়ে গেলেও রেনাল এক্সক্রিশন হয়ে আপনার ওইটাকে কিছুটা কম্পেনসেট করতে পারে। তো কিন্তু কিডনি ডিজিজ থাকলে সেটা পারে না। তো আপনার সেই জন্য আপনাকে মানে যেমন হিপ স্টেবিলাইজার গুলো হেপসিডিনকে বাইপাস করতে পারে, সেই ধরনের আপনার। আর প্লাস হচ্ছে আয়রন ডেফিসিয়েন্সি থাকে, আইভি আয়রন দিলে হেপসিডিন বেশি থাকলেও আইভি আয়রন দিলে আপনার আয়রন অ্যাবজর্পশনের যেহেতু দরকার হয় না, বা আয়রন লেভেল বেড়ে যায়, সেই জন্য আপনার আইভি আয়রন যেন ভালো কাজ করে ইন সিকেডি। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কারো কোনো প্রশ্ন আছে? What is the minimum level of hemoglobin for undergoing dialysis? মিনিমাম এরকম তো কোনো ব্যাপার নাই, মিনিমাম লেভেল হিমোগ্লোবিন আমাদের ট্রাই করা উচিত হিমোগ্লোবিন বিটুইন 10 and 11.5 এর মধ্যে রাখার চেষ্টা করতে হবে। তবে মিনিমাম লেভেল বলতে কিছু, এখন অনেক পেশেন্ট অনেক কম লেভেল হিমোগ্লোবিন হয়ে যায় বিভিন্ন কারণে, ডায়ালিসিসের সময় ব্লাড লস হয়, সবকিছু মিলিয়ে। এখন এটা তো আর মানে পরীক্ষণের কোনো ব্যাপার নেই, মানে এটা ঠিক আসলে এরকম করে পাবেন না আপনি you should try to keep hemoglobin between 10 to 11.5 in dialysis patients. আচ্ছা, আর কিছু কোশ্চেন থাকলে বলেন, নাহলে আমরা মনে হয় we can say আর কোশ্চেন call it a day. আচ্ছা।